Mangosuthu ya buang ke Mametsi Lesolle ya okametseng Records and Admissions Department mo Potchefstroom Hospital. Ha o simolla go tla mo go rona o tshwanetse o simole ko screening department gore o screenelwe COVID. O tshwanetse go na le dilo tse di tlong go buang ka tsone ha o simolla go tla mo sepetlele sa rona go dira file. O tshwanetse o bo o tshwere lekwalo le le tswang ko tleliniking kgotsa le le tswang ko private doctor le le go rifela mo go rona. O tshwanetse o bo o tshwere ID, o bo o tshwere proof of address, o bo o tshwere pay slip ha o dira, o bo o tshwere lekwalo le le tswang ko SASSA ha e le gore o kry-a SASSA. Mme fela ha e le gore ha o na tseo re kgona go direla account for taba ya SASSA cause ha ona bopaki ba gore o kry-a SASSA. O tshwanetse o bo o na le di-contact numbers tsa gago o di itse. Ha o sa di itse o bo o na le tsa mongwe o e leng gore o ko gae o e leng gore in case of emergency re kgona go mo letsetsa. Ha se fela ha o tshwere lekwalo la le le tswang le le go referetse mo sepetlele sa rona gore o tlo go thusiwa ka lone letsatsi leo. Ha o tshwere lekwalo le le tswang ko le le go referelang ko eye clinic kgotsa le le go referelang ko SOPD orthopedic, re go romela pele ko teng bo doctor ba kgone go assessa lekwalo la gago. Ha e le emergency ba tla kgona go go rabare tsa mo go dira file. Mme ga e se emergency ba tlo go fa appointment, mme appointment eo ke yone tlong go romela ka yone date eo gore o tlo go dira file. Ga o tle ka lekwalo e se santha o tla mo sepetlele sa rona le teng re tlo go kopa dilo tse re buileng ka tsone go godimo. Re tlo go kopa lekwalo leo ha lo tshwere le ya kwa eye clinic orthopedic eng o simolla pele ko teng fela jalo. Mme fela ha se gore le ha o na le file mo sepetlele sa rona ha re kitla re go sheba mo khomphutareng ya rona. Re na le ba e leng gore ba na le di 5 years ba sa tle hospitala ya rona ba re ba bitsa di inactive patient ha ba sa tlhole ba na le di file. Re tshwanetse re bankanye se se mo systeming, re bankanye re update information ya gagwe mo systeming ke ha re mo direla file a ba e kry gone ka nako eo. Mme ha o na le file e se kgalono le teng mo go rona re tlo go kwadisa mo listing, messenger wa rona a tlo go tsaya listing a ye ko records. Re na le di records clerk tse leng gore di le goga file eo e romela gape mo admissions. Ha se ha e le gore o na le file e fitlha mo admissions o tlo go e kry-a fela le teng gape re tlo go bitsa re update information ya gago re capture gore o kgone go duela. Re na le dilo tse dingwe gape tse e leng gore ra di dira mo sepetlele sa rona tse re verifya patient. O sa makala ha re tsena mo systeming re be re go tlhalosetsa gore wena wa dira o dira ko kae, ntate o kry-a bokae ka gore batho ba bangwe ga ba re information e siameng le gore information ya gago re kgone go e update mo systeming ya rona. Re na le di-appointment visit. Ha o na le appointment o tla ka karata le teng re go thusa mo admissions re go gogela file ga e le gore ke date ya gago. Mme ha e se date ya gago re go romela gape go tleliniking eo ka gore wena o misitse appointment. Bo doctor ba rona le bo sister ba rona ba buka go ya ka number ya bona. Ba re go busetsa go ya ko tleliniking eo gore ba kgone go go fa appointment e nngwe kapa ba tla bona ha ile emergency ba go romele gore o tlo go tsaya file. Ha o fetsa go dira yalo go botlhokwa gore o itse gore o tshwanetse o anare appointment ya rona. Go botlhokwa gore o itse gore mo sepetlele sa rona ra duela. Re na le dilo tse re di bitsang ke di-classifications. Di-classification ke go bontsha gore wena a wa duela kapa ha o duele. Re na le di-H1 ba e leng gore ba patela 40 rand. Ba e leng gore bao ke ba ba sa direng.
ba bangwe ke ba e leng gore ba kry-a tšhelete e ko tlase go feta 4,000 rand. Re ba bisa di-H1 ba patela 40 rand. Re na le di-A0 ba e leng gore ke baimane ga ba patele. Re na le bonkgolo le bontatemogolo ba e leng gore bone ba kry-a SASSA. Mme fela ga se ba botlhe ba kry-ang SASSA. Go na le ba e leng gore ba kry-a ele ya ko mosebetsing e re bitsang pension fund. Ba e leng gore ba o bone ga ba kry-e SASSA, ga re ba classify as di-A0. O sa makala o re wena o na le 70 years mare yang o tshwanetse o patele. Re na le di-H2 ba e leng gore ba patela 40 rand deposit. Ba e leng gore ba dira mosebetsi o leng gore ba patela 7,000 go ya ko godimo. Re na le di-H3 ba e leng gore ba patelwa go feta 10,000 rand go ya ko godimo, le ba e leng gore ba ipereka ba na le letseno le le fetang 10,000. Ba re ba bisa di-H3 le ba ba tswang ko ntle matswa ko ntle ba e leng gore ga bana bopaki. Go le gantsi ba tla ba sena di-passport, ba sena le dipampiri tsele tse di bontshang gore ba tlile mo South Africa. Ba re ba bisa di-H3. Mme fela ba o bone ba patela 59 rand deposit. Re na le di-medical aid patients ba e leng gore ba dirisa di-medical aid, ba o bona re romela medical aid ko di-scheming tsa bone. Re na le ba ba bitsang di-NVA, o sa makala o gokotse NVA mo fileng ya gago. NVA ke ba e leng gore ba kry-ile kotsi ya koloi. Re na le ba e leng gore ba kry-ile kotsi ko tirong, re ba bitsa di-WCA, ba e leng gore ba tshwanetse le employer a tlatse formo a ikise mo sepetlele gore re kgone go romela account ya rona go. Re na le ba e leng gore re ba bitsa di-prisoners. Di-prisoners ke ba re tlholang re ba bona ba apere dilo tse di yellow kapa tse di orange. Ke di-prisoners bao. Ba re romela di-account tsa bone go ya ko tronkong. Mme fela ba o bone le sa makala ha le balwetsi lona le kgale le dutse ha ba fitlha ba ba thusiwa ka nako ba tsamaya. Ga ba tshwanela go dula nako e telele mo sepetleleng sa rona. Le sa lebala gore bana ba banyane le bone ga ba duele. Ba kry-a free service, mme fela ha bagolo ba bone e le gore ga bana di-medical aid, ke teng e kgonang go ba covera. Ke dira boikuelo ba gaetsho gore ha o tlile mo sepetlele sa rona le itse gore re na le motho o tla reng ha le fitlha ka mo a tlo go le thusa a le beye sentle ka mananeo. O e leng gore o tlabe a tla a tlo go ba na le di-appointment-e ko di-appointment-eng, ba ba tshwereng makwalo gore a ba beye sentle, a ba tlhalosetse gore ba ya ko kae. Ke dira boikuelo gore le kopa gore le tleng ka dilo tse di tshwanetseng gore kgone go dirisana mmogo, re kgone go dira gore le nako ya rona le lona e ne e khutshwane. Hela ha o na le bothata re kopa gore o sa dula fela o itlhagise. Re na le batho ba e leng gore ba goga di-file ko records le bone, ba e leng gore ba tla dula ba tla ka mo go lona ka mona, ba tla go le botsa dipotso gore a le siame ka di-file. Ba bangwe ba e leng gore kgale ba dutse sebaka ba sa itse gore di-file tsa bone di ko kae. Re lebogela tirisano mmogo ya lona le bopelotelele jwa lona, mme fela se se botlhokwa ke gore ha le tlile mo sepetlele sa rona le tla dula le ntse le kry-a go na le motho o le thusang, o le bayang ka mananeo. Ba ba nang le di-appointment-e ba dule ko go tshwanetseng, ba ba simololang go tla ba dule mo go tshwanetseng, ba e leng gore ba na le di-file ba tle ba kwadisitswe le gore ba dula ko kae. Ke kopa gore ha o na le tletlebo o sa tshaba go botsa, ka gonne ha o dutse mo o tlebe o dutse sebaka o bo sa feletse o kry-ile thuso e siameng. Le tla dula le kopana le batho ba e leng gore ba dula ba le thusa nako le nako ka moo. Ke kopa gore se se botlhokwa thata, file ke property ya sepetlele, ga e tsamaye ya sala mo sepetlele, ka gonne motlhang o ka kulang o le ko gae o sa itse le gore o e beile kae, bo doctor ba go thusa yang. Re kopa gore le duleng le di sia. Ha o tswa fela ka monyako mo pele ga rona mo go na le bokoso e o latlhelang file mo teng ga yona. Kopa tirisano mmogo le bopelotelele jwa lona
gore le itse gore re fa ka lona ebile le lona le fa ka rona re a leboga. Good morning, patients, and good morning to all the community members in this hospital this morning. I'm Sister Potgieter, Sister Unette Potgieter. I'm from Quality Office, and I know when I say Quality Office, all of you are gonna ask, what is Quality Office and where? So Quality Office is the office when you walk into the hospital on your left-hand side, the big window with the small hole, that's Quality Office. And that office is there for you guys so that we can help you. The first thing we do is at Quality Office is to ensure quality treatment and quality service to all of you, all the members of the community and all the patients. The second most important, and I think the most important function of Quality Office is to handle complaints. So the first thing I want to tell you guys is that if you lay a complaint, nobody's going to victimize you. Nobody's going to say because you laid a complaint or the treatment you received were not fair or not of good quality. Anybody's going to say, now we're not going to treat you good or even worse. No, please don't think that. In fact, at Quality Office, we want you to come and complain about not good service, because with that we can ensure a better service to you guys. So how do you do and go about laying your complaint? The first way is to come to my office directly and to talk to me about what happened in whichever area you are treated. The second one is you can put it in writing. So at each and every department in the hospital, there's a complaint box near the doors, most of the places the doors, or in the clinics, you can ask the sister for the book. There's a complaint book. Then you can write your complaint and put it inside the complaint box. On a Tuesday every Tuesday morning, every week, we go with a board member and we open the complaint boxes, and from there the complaints get handled by Quality Office. The third way is if you can't write or you can't phone us or anything, you can ask a family member to help you to lay the complaint. Also in the same way, they can come to the office directly, or they can get a complaint book and write the complaint. The moment we receive your complaint at Quality Office, we acknowledge the complaint. Then the complaint gets handed to the HOD or the head of the department from where the complaint originated. The manager will then investigate the complaint and see what it's about, and she will phone you to hear the whole story. Then we will have a pre-redress meeting with the staff members involved and with the complaints committee. And as soon as as the redress meeting is finished with the complaints committee, you as a patient with your family members will be called for a meeting with the managers and with the complaint committee and then all the steps that was taken in the investigation in this complaint will be explained to you, and you will have a time also to raise your concerns.
and the way forward will be then discussed at this meeting. And like I say, please, we encourage you to do this because with that, we can better our service. I don't want you guys, any of you guys, to feel afraid to come to Quality Office. We are here to help you. And that's the main purpose of Quality Office. Thank you very much. Dumelang bagaetsho, ke nna Bakandi Chabe, the operational manager for the Accident and Emergency Department, Potchefstroom Hospital, e ka nako tse dintsi re bitsang Casualty Department. Mo letsatsing la kajeko re tlo go bua ka system e re berekisang go sorta balwetsi ga ba fitlha mo lefapheng e itsagalang yaka the triage system. The Cape triage system e re berekisang mo Casualty Department was first brought into practice in 2004 after e diriwa ko University of Cape Town and Stellenbosch. Setlhomo le maikelo a yona e le go thusa mo maokelong kapa mo go na le healthcare teng go bona gore balwetsi ba bona thuso e maleba ka nako e maleba. The other thing e leng gore important ka Cape triage system e ne le go fokotsa palo e go godimo ya dintsho tse di diragala mo di emergency departments e le go try go improve on patient or client satisfaction batho botlhe ba dirisang maokelo kapa mafelo a healthcare e be gape e nna go thusa with streamlining kapa go tsamaisa o bontsha balwetsi pleke tse di relevant gore o ka bonwa o kapa wa thuswa go kae ka nako e feng ga o fitla mo bookelong. It was actually founded after go tseiwa batho ba nang le kitso e tseneletseng ya ka dingaka baoki le di paramedics ba kopana ba share information on how best to care for patients coming into emergency departments. Mo triage systeming re dirisa baoki ba ba bereka mo di departmenteng go sorta balwetsi out gonne ga rena palo e lekaneng ya dingaka e se go ra gore baoki bone ga bana kitso le bone ba bone the relevant training e tshwanang fela le ya dingaka go ntsha itse gore ngaka rona naga ya rona ena le tlhaelo ya dingaka ya lo re dirisa baoki, and we using all categories of nurses as long as they've been relevantly or correctly trained, and then training ya teng e continuous so that we don't make mistakes. And se re se dirisa mo teng mo go triageng balwetsi kapa go ba sorta out go aka the severity of their injuries or the seriousness of their diseases or ailments ba presentang ka tsone mo the emergency departments. Re dirisa di color codes kapa re dirisa mebala ke yone e bontshang gore mang o tshwanetse a bona pele ga o mongwe gore re tle re ska ra dira diphoso. Ene go na le tsela e re fang batho mebala ka yone ga o tsene fela be re ka ntlha gore ke a go itse o se bane ke tla go fa malo leng gore morago ga one o tla bonwa ka bonako go feta batho ba bangwe. Healthcare consumers must understand gore mo sepetlele ga go tshwanele go diplekeng tse dingwe ga re bereke ka first come first serve. Re thusa motho o tlang a gateletswe re lebeletse gore when somebody is seriously injured kapa motho a gateletswe ke bolwetsi ga re sa diri yalo a ka fetsa tlhokafaletse mo matsogong a rona ene seo ke se re sa batleng go se dira kapa motho a ka fitlha mo sepetlele a na le bolwetsi bo mo gateletse ra mo diegela ra iphitlhela re taboga re dira se re se bitsang re ke resuscitation re le ka go motsosa ile gore condition ya gagwe e fetogetse to be very serious.
and se sengwe sa bofelo ra itse gore you are only as good as what your customer is telling you. Ga re go triage ra fetsa re bona ko mora gore batla le feedback ya gore a thuso e e krileng ke thuso e o no e solofetse. Ya lo di color codes re di berekisang mo triaging di 5. Mebala e re berekisang e metlhano ba gaetso. Mala wa ntlha re berekisa the red color code. The second color code is orange. The third color code is yellow. Then we have the green color code and we have the blue color code. Yotlhe mebala ena le meaning kapa ena le bokao. The red color code, each and everyone a ke beana gore e a beetswe nako e motho a sentseng a bona ka yone. Ga o tsena mo sepetlele be go te wena o filwe mmala o red. It means only one thing. You are seriously ill or your injuries are saying you have to be seen immediately. Failing which we may end up with problems on our hands. Re bereka mo dipetlele ra itse gore batho ba rona ba tla ba tlhokafale go dipetlele, so we may end up re tshwere stop mo matsogong a rona. And sepheo le morero wa tiro wa rona ke gore re bone gore batho ga ba tlhokafale mo go rona, especially where we can help. So a red triaged person has to be seen immediately. Mala bo bedi kapa o sorolwana or wa namune orange means you are seriously ill or you are seriously injured. We have to be seen in less than 10 minutes. If we don't do that, if we don't comply with that, we may end up bolwetse ba gago bo progressitse o fitlhela yanong onna so seriously ill re ka iphitlhela re up triage re go dira a red triage person. The third color code, which is yellow, is allocated to 60 minutes, which is an hour. In less than an hour, motho o triagetsweng yellow seriousness ya gage ya re a ba setse a thusitswe ke baboki kapa ke dingaka gore a tla kgone a bone thuso e maleba, either a tswe ka department ya emergency a dischargewa go ya gae ga go tlhoka ga kgonagala kapa admitwe to a relevant ward kapa a bone tlamelo teng mo accident department mare be nna gore sengwe se dirilwe ka bolwetse bo tlang ka bona. The fourth color code, which is your green patient, ke ba tota re tleng re eletse gore ga go kgonagala ba ka dirisa ditleliniki tsa rona tse di mo gaufi le magaeng a rona. Motho a teng ga gatelelwa yalo, motho a ka nna tla lwa re no ke na le tlhogonyana ngete ga ke ikutlwe sentlenyana ke na le inyana yanong ka gore rona re accident and emergency. The word emergency means gore time factor is actually very important as well. Ngete ke batho ba ka dirisang ditleliniki mare ga re busi gope mo sepetlele ga o tla re be go triage go kra gore o green nako e o e beelwa ga se punishment ba gaetso ke 240 minutes. Ga o e lebela 240 minutes is 4 hours fela ga re ra go emela gore 4 hours e fete pele re go bona. Ga o ka tsena o bo kra gore lefapha ga le busy kapa ga re maphate yalo o kgona go bona ka speed immediately o tsena kapa in 10 minutes, in 20 minutes, but we strive all the time to see to it that 240 minutes did not elapse pele ga o ka bona thuso e malebe go lebaganeng. The last color code ya diragala le one ra itsenya ke blue. Motho o re mo fang color code ya blue ke motho re ga tsena mo emergency department re be mo pronounce gore o setse a tlhokafetse kapa is a dead person. Batho ba ya go di accidenteng o botse wa ke di paramedic di go tlisa mo sepetlele pele o fitlha mo sepetlele bo kgaogile kapa go ga e ba go tsaya ba go tlisa ka kuli ba go rashitsa go sepetlele ga o tsena mo sepetlele o se kgaogile le wena ga o tsena re go fa color code ya blue. Remember le bone batho ba ntseng yalo, you don't just say o tlhokafetse bo ntsa maya. There's a lot of that has to be done on this person. We have to certify. There are a lot of administrative issues that has to be done, and everything kana ga se fela mo ditsa le mo tlhokwa le family is very important. We have to do counseling to the families, yes, because everybody would like more is very important. Now this is how we allocate the color codes to people. I'll start with the most severe, which is your red triage people. Go tsena mo sepetlele go to red triage thing re dirisa 3 steps. Your first step this tlo go se dirisa ke go tsa your history kapa lebaka le go tlisitse mo sepetlele. A kere go tla ga go mo sepetlele go ena o tla re bolelelang o tla bua gore no gongwe ke tlisitse ntate wa ka mona ke tlisitse mme wa ka go nna gore o ele mo stilong ka tlhogo kapa re mo krile a rapaletse mo thoko ga gagwe go dipilisi gongwe o no le re suspecta gore na no le overdose o na fetsa
go sa utlwane le mang ka mantswe kapa go diragetse 1 2 3 4 kapa motho o na le beke yotlhe a sa tsoge a na le bothata ene ke motho o re mo itseng ka bolwetse ba sukiri motho ba bolwetse ba high blood kapa molwetse bo rileng. So the history is very important. Ga o tlisa molwetse kapa o tla mo sepetlele, know that you will want to know what has happened. Batho ba itle ba botse ba re nka la feng ke tlile mo go lona ba gaetso ga rena dineo tse dintseng yalo tsa gore re ka philela re go phekola re sa dirisana le wena tshwanetse o re fe se le wena se go tlisitseng. Number 2, ga re sene re kry-a the history ra go enyalana le se re se bonang ga re go simolla re dirisa di-expertise kapa se re se tswelang se baoki ba rona le dingaka tsa rona ba di tswelang ko dikolong ba go dira se ka puo ya seema se bitsang ba re ke di-vital signs. Batho ba itle ba re ba pompiwa ke gone go pompiwa tseiwa blood pressure kapa kgatelelo ya madi everything re expecta gore in a normal situation. Mara ga o tla mo sepetlele o lwala, we really expect gore dilo tse dingwe ga di go tsamaya sentle mara there are ways of correcting them. BP can either be very high or can be very low. Either values e di leng abnormal le go godimo kapa di le go tlase, they need our intervention as healthcare providers. Then ba go tsa BP, they will take your respiratory rate kapa rate ya go hema ga gago e bontsha the health of your lungs or your respiratory tract system or respiratory system. Motho hemelang ka pele e ka nna gore wa hupelwa, ga o hema slow too much e ka nna gore there are other problems. And ba go tsa le your pulse rate e berekang ka pele gore pelo ya gago e pompela ka bona go bokana kang, how fast does it pump or how slow does it pump. Either way go na le di-score tse di allocate-iwang mo. The other thing that you will do how tsena mo ke go lebella your level of consciousness, very important, because motho o lwalang a gateletswe a ka tla a rapaletse le ga o re wa mmitsa ka leina ga bui o re wa motshikinya ga bui, sometimes o bo pressanyana monwana fela to o bona then they can only respond to pain. Some will respond to the voice ga o bua ba bula matlho. Those are the other things re dirisang go bona gore how do we best score you. Sengwe se sa tshwanang go se lebala ke your temperature, your body temperature. Wa itse ga o le mme ka pa o le ntate o na le ngwana re tlhole re la re ngwana o fisa thata. It's one of the things re dirisang go bona di-score tsa rona tsa triage. And then ga ile gore it's way too high temperature, the score obviously will be more. The score either from 1 2 3 up to 4 5, it depends. Then the higher the score subnormality, then it qualify go nna the color code. Then the other color in the orange ring ke ya mala sorolwana e re motho sentse bone within 10 minutes. E be go tla yellow, green and then blue. Re buile ka di vital signs. The other important thing e leng botlhokwa go triaging go allocatela di color ga ile gore di vital signs di re fa score se se rileng, because the score that we must actually get for people ba ileng gore ba green, anything between 0 and 2 re go dira green. It means the vital signs they are not very abnormal. And then from 2 to 3 you become yellow. Then from 4 to 6 you become orange, you have to be seen, and anything 7 and more, it means it's quite severe, you have to be seen immediately. It's a red triage patient. I may have add somewhere the score, but that is how it goes. The less the score, that is where now the response time but I know 7 strictly denounced already. 5 to 6 is orange, 4 to 5 it's yellow, then 1 to 3 will be your green patients. Then the other thing the vital signs alone are not enough. We also sit and look at something and discriminators. Remember, pain, you can't say ke measure pain gas. Ga gona motšhini o re o tsenyang re go ba mo go ona kapa any other thing object re ka berekisang mo equipment e be re ga re fetsa re sene re go kopanya re kapa re dirisa mo ane be re pain ya monna o ke bokana. We have to observe, we have to listen to what you are telling us, and that is where experience comes in. O lebella gore monna ona cannot function ga re bua le nna ka pain o tshaba light o tswetse matlho kapa mme ona kapa ngwana ona o lla nna in se sentle ga stop.
then it shows that the pain is there. The discriminators are on. Pain is one of the discriminators. When it is severe, we say we triage you orange. When it is actually moderate, we say we triage you yellow. When it is mild, ke go fa fela example re tle be re go dira green. Other things that are very important ke sa batleng gore ke tswe mona re sa bua ka yona ke blood sugar. So blood sugar is very important. Sukiri mo mading ya ka itse gore batho ba na le malwetse a bolwetse ba sukiri. Ga se bone fela ba ileng gore blood sugar ena le implication mo maphelong a bone kapa mo go ka go direng a green, a yellow, an orange or a red color code. When your blood sugar is very low, because ke tsa gore bontsi ba rona ra itse gore mmele kapa di body cells tsa rona di batla fuel. Kana koloi ya gago koloi ga e sena petrol e ka se ka tsamaya ema still. Lo yena if you don't have glucose in your body, which is your blood sugar is very low, it means you'll never function. You end up you will die. Her blood sugar we can less than 1. I'm telling you, you are as good as gone. So we have to test your blood sugar. A drop of blood, just a small drop of blood after it test your machine. If it is very low or hypoglycemia science, then we have to actually give you the drip if anything less than 2 means you are seriously ill, is a discriminator. It says we have to quickly rush and make sure that we correct that thing. The other thing that actually determines whether we will survive with us and if we don't do anything, or you won't survive with us, we don't do anything. Ke batho ba tlheleng ba tla re mona pakeng ya mariga batho ba sha ko magaeng kwa re ra besa mo magaeng re leka gore re futhumatse because it's very cold, especially given nako re na le ona yana di load shedding re tsenya dimbaola mo matlong re etsa eng, anything can burn. And then when a person comes into the department ana le di burns, the percentage may be low, but it depends gore o shele fo kae. How shele in any part above your shoulders mo sefatlhego re na le go suspecta dilo tse di bitswang go ke di inhalation burns, go inhale le go exhale, go hemela ko ntle kapa go hemela ka mogare. Inhalation burns ke gore ga mollo, especially with the open flame burns, mollo o ka o hemela mo teng wa fisa di meriri e mogare ga dinko tsa gago gore motho o re ga o mo suction kapa o le ka gore a bule molomo kra gore is black inside the mouth. Motho a ka ne le gore ga nna sha mollo o tsene ka mogare, na ga o tsena ka mogare di thwetse di ka mogare tsa respiratory tract di a ruruga, ga di ruruga di a tswalega. Now your airway becomes swollen kapa ya ruruga, you will have difficulties breathing, and quickly ba ka tshwanetse re tsenya artificial airway ya ka tlhola bona batho ba le go di ICU se ba tsentswe di tube go to hema ka di tube ke go try go secure airway gore re ska ra iphitlhela re o tlhokafaletse mo rona ka ntlha gore airway ya gago you can't get oxygen because you can't live without oxygen, the very same way as with your glucose. Then bagolo re bereka yana mo triage system ya rona ka gore re na le bana, it's your children, adults, anybody above 12 years, then re na le bana which is your children 3 years to 12 years, and then re na le infants less than 3 years. Physiology ya rona ga e tshwane kapa our make as people ga e tshwane. Bana mmele wa bona o monyenyane, they are not as fully developed as adults. Di burns tsa bona ga di le ko tlase yalo for 10% and less, to them it's very serious. For adults ke bo 20%. Di fiti yalo motho o tlang a fita a ka na fita ka ntlha gore ke fela re sukiri go tlase ga se motho a boletse ba go ke one of the things that we determine gore how do you discriminate you. Now this is the most important thing. Re dira boikuelo mo go ba ga roneng gore ga o tsena mo sepetlele ga gore ka go a diragala rona go tse dingwe ba uki ba rona kapa bona diangaka tsa rona ba berekelo wena motho a ba a dira one mistake ya go palelwa go go tlhalosetsa sentle ka tswetswe botsa gore kana mmala o allocatedweng kapa the designated color code for you ke efeng and what does it mean. Will emphasize the rona mo rona ba re berekang ka le bone ba re bereka le bona ba ke di professionals gore always inform, because how bua le batho kana communication makes good relations. Then o tle bo khona go tlhaloganya go itse gore ne in such and such a time ke tshwantse ke be ke bone, but at the same time re batla go dira boikuelo itseng gore le ga ke go ra ke re as a green color coded person or yellow color coded person, you will be seen within 60 minutes.
go etle go diragale a ke re mo casualty department we can't say re ka ne re dutse fa gona nonyana utlwa gote ga re tsena ko teng a ka re gatisa utlwa gote bese e wele ka batho ba le 60 botlhe ba tla ba gateletswe ene bookelo ba rona ba Potchefstroom ke bone bo nosi fela ba public ka mo ering re leng ka mo go yona ena e bo iphitlhela rona o tlile ka fana kante o no na le mala a botlhoko fela e batho ba tla ba matshelo a bona le mo kotsing we may take longer at times but we'll strive to make sure that re fetsa re fitlhela di tshepiso tsa rona mo bathong ba rona go na le batho ba batlang mo sepetlele le bone ba getso le skalanyatsa ga le bona re dira yalo is not only tse ke buileng ka tsone when our discriminators are not only limited to what I've spoken about sometimes batho ba tla ba lemetse sometimes o tla bona go tla ya ka re itse gore re na le mathata a di drugs mo di community tsa rona ba sha ba le bantsi ka ba sha ba rona ba iphitlhetse ba wetse mo seraing se sa di drugs ene se ba bakela malwetse a tlhaloganyo so e tla rena go tse dingwe o tlile gore ke tlisitse ngwana ke wa lwala bo ba fetsa go ntlhalosetsa baoki ba re ngwana o tla bonwa in 60 minutes bo go tsena somebody a go eleditse go ngatla a tliswe ke ba sepodisa ya lo ba re psychosis kapa batho ba ile gore bana le malwetse a tlhaloganyo a kana a bakiwa ke dithethefatsi kapa dilo tse dingwe fela kapa le bolwetse bo motho a tsotsweng ka bona le bone we triage them because we are taking like all emergencies agree emergencies e kana a pediatric emergencies meaning bana ba batlang ba lwala ba gateletswe re ka nna le batho ba batlang bana le psychiatric emergencies batho ba malwetse ba tlhaloganyo re na le obstetric emergencies motho a imile kapa ya ka dilo tse di diragalang a kry iphitlhela a le mo accidenteng so le bone di psychiatric emergencies we do triage them and then aba discriminator and they are seen as orange patients ha gena go khona gore ke ba tse botlhe ke le bolele gore eng mang o bonwa leng ka speed fela ne re le ka gore re dire tshobokanyo e bontshang gore eng ga o tsena go sepetlele bo utlwa gote motho ona ke red orange yellow ba bang ba tle motho a re ke na le chest pain o sa le mo ge sepe bona motho a tla go bile mmele e ka ne e bontsha sengwe ka kra motho ana le heart attack if you don't do anything about that thing in no time a person will be having a heart attack o iphitlhela o na le motho o leng gore o tlhokafala mo pele ga gago ka ana a siame 30 minutes ago kante yanong o na le something called myocardiac infarction kapa yona an MI or heart attack ke dilo tse go le gantsi re phelang re itse re phela ka tsone so mo letsatsi la gompieno ke lone lebaka le letona le re kopantseng gore re share information le ba ga rona gore ga o tsena ka bookelo solo fela gore go tla nna yana o tlo go tsena o bontshiwa tulo o tsena mo go yona go tseiwa history ba go tsaya di vital sciences tseo le history di ya go re thusa gore re kry color code re be re go tlhalosetsa o itse gore no wena go bona ka nako e rileng number 3 re be re fetsa re lebella discriminators se leng gore ga di tlhagele mo di vital sciences and this is not just something that is dirang ka go rata it's research information ba gaetso information leng gore e re berekela gotlhe e berekisiwa both in private and in public and re le ka gore re roketse client kapa patient satisfaction go bofelelong ba gaetso ke rata ke re mo go tsotlhe tse re dirang re di direla batho ba rona re itseng gore re fano go thusa lona batho pele e teng re direla tsotlhe gore le fitlhelle but like I said this was started in 2004 the research is ongoing morago yana go na le something se se tlileng sa research since se wela mo triaging it's a new method re o dirisa fela mo baneng ba 6 years and under because discriminators tsa rona ne di sa cover e bitswa go tiki e-card bana ga ba tsena ga ba tshwane le bagolo it's something that is extended but ga e tshwenye ba ka life ba tla le bontsha go batla go tlhaloganya ga o tlile maro tla bona go le gantsi bana ba rona le ba go dirile ka go ba streamline gore ba bonwe ka speed ka gore bagolo ba rona ba le bone dia physiology ga e tshwane le ya nna lo ena ba re santse re khona re le ba basha and then le bana ke ba banyenyane re le ka gore ba bonwe ka bona go bo kgonaganang gore re try go save malwetsi re try go improve satisfaction and at the end a better health for all South Africans. I thank you.
Good morning, everybody. My name is Joyce Mfune. I'm the operational manager of all the ICUs, including the Kangaroo Mother Care and the Human Milk Bank. But I'm going to just focus on the Human Milk Bank for now. The Human Milk Bank is a bank where we store donated human milk. We store the milk, we pasteurize it, and then we dispense it. The purpose for this bank is because we have been having quite a lot of preemie babies. It's these that are born prematurely. And most of the time their mothers are not having sufficient milk or no milk at all to give their babies. And because they are born early, we need to really feed them as speedily as we can. We don't have to wait for the mother to have milk. So that is why we came up with this Human Milk Bank. It's a strategy that we came up with just to try and help this premature population, because it's very essential that we start feeding them as quickly as we can, because the milk is very important to them. It sort of gives them the immunity that we need. It's the protection that we give to the premature babies. The way we obtain milk has got a few phases. I'm going to start with the first phase. The first phase is just to encourage the mothers to express. The population that will be giving us milk is the population that have had their babies and they've got insufficient milk. What do I mean by sufficient milk? I mean that they have to have enough milk to feed their own baby before they can give the other baby. They can't donate if they don't have sufficient milk for their own baby. They have to have enough milk for their own baby, and then the surplus that they have, they can donate. And this is done voluntarily so. But they have to know from us, because it's us, the nursing personnel, that are supposed to make them aware of the Human Milk Bank. So we've got a few questions that I have to ask for those that need or they feel that they want to help us with the extra milk that they have or they want to donate. There's a lifestyle questionnaire that we have to ask. It comprises of a few questions. It's about 10 questions. And the person that needs to donate has to pass all the questions. These are questions like, are you on chronic medication? Have you had a blood transfusion in the past 2 weeks? Are you drinking? Others are very intimidating because we go to an extent of asking a person that have you got multiple partners? But we're not doing it as a judgment. We are just doing it as a safety net. And if the person passes all the questions, then we go to the second phase. The second phase will be where we now do the blood tests. There are quite a lot of procedures that we follow. The first one is the lifestyle questionnaires. The second one is the blood testing. So as soon as you have passed those, then we will sign you up. If you are around, you can come to the institution and come and sign up. But those that have phones, they can sign up online. www.sabr, and then you press donate, and then the SABR people, this is the reserve now. They will also tell you where to go. But when you are around here, I don't think it's necessary for you to do it online unless you are far from the hospital. You can come to the institution and then we'll help you go through all the procedure.
And let's say you pass all the phases, you go through all the phases and you pass them impressively. So we sign you up, and then we'll take you through the process. We give you a few bottles. It'll be from about 3 bottles to 5 bottles. Remember, we said we don't want you to starve your baby trying to help us. Your baby must have sufficient before you can give us anything. Then we teach you all the techniques. Number 1, we are also pro-hygiene because we're dealing with a human tissue here. Milk is a human tissue, it's just like blood. So we don't want to contaminate it. So, number 1, hand hygiene is very important. Breast hygiene is very important. The environment has to also be clean. And after expressing, we will teach you how to express because most of the time it's manual expression. You have to use your hands to hold your breast and express into a bottle. But if you have a breast pump, that will be a cherry on top. So after expressing immediately, we give you stickers. You write your name and surname on the sticker, the date of expression, and you also are given a donor number. So the donor number must also be written there on the sticker and you stick it onto the bottle. Put it in the freezer. Go to the next bottle and the next bottle and 5 bottles. When you are done expressing into the 5 bottles that we gave you, if you've got transport, it's fine. It'll be also to our advantage if the mommy can come and drop the milk at the hospital. But should the mother not have transport, we will go to the donors' place to go and collect the milk ourselves. If at home there's no fridge or chest freezer, we will encourage the mother who wishes to donate to go to the clinic. Or if not, we'll give you a cooler box where you can express and put the milk in the cooler box, and then at the very same day we go and collect, because the cooler box is not like a freezer or a fridge. So after getting the milk from the donor sites, we do have donor sites. Donor sites are areas like the clinics where the mother can donate, or at home where the mother can donate freely at her own place and privacy and space. So we collect the milk and bring it to the institution, to the human milk bank. When it gets to the bank, it gets registered. After registering it, we put the milk into the chest freezer for unpasteurized milk. Wait for a few donors so that we can have bottles, because our pasteurizer, this is the machine which we are using to pasteurize the machine, takes 38 bottles. If we don't have 38 bottles, then we wait a little bit longer. So should there be enough milk that needs to be pasteurized, then the whole team comes in. The team comprises of 2 dietitians and myself, and it's a sterile procedure now. We don our gowns, headgear, masks, and sterile gloves, and then we start thawing the milk. After thawing the milk, then the other one decant, and then after decanting, this gets into, you decant into the laminar airflow machine, and then after decanting into the laminar airflow machine, the laminar airflow machine is the machine that has got sort of clean air. It's the air that is a little bit different from the room air that we are in the human milk bank.
The issue is we don't want to contaminate the milk. That is why we're using the laminar airflow machine now to make sure that as soon as we do the decanting, you're opening, you're pouring, you're doing all those things, that the milk doesn't get contaminated. After decanting, then it goes to the industrial sealer machine. It gets sealed with the industrial sealer machine, and we are making sure that it doesn't leak, the milk doesn't leak. Remember, we're still having the stickers again with the mother's name and surname, the date of expression and time, and the donor number. Now the fourth thing that we add onto this is the date of pasteurization. So then it goes into the pasteurizer. Then we are using the holder technique. That's where we heat the milk to a temperature of 62.5 degrees Celsius, and then you put it on hold with that temperature, and then afterwards the milk gets cooled. It goes on to cooling for about 15 minutes, and then we now mark it with a black dot. The meaning of the black dot is, again, remember, it's human tissue. Safety is very, very important. It's to ensure that when they take milk and want to give it to the baby, they don't mix the unpasteurized milk with pasteurized milk. So the dot tells the nursing staff or the milk handlers that the milk has been pasteurized. And again, the other safety net is it goes into the pasteurized chest freezer. So that's the whole procedure. After pasteurization, it gets also documented. Or we pasteurized 15 bottles from this donor. Again, the mother has got a donor number. The second phase, it will be 20 from this donor number. Now we no longer write Joyce Mfunene. Now we write donor numbers, because we know this donor number belongs to Joyce Mfune. So now when we register these now after pasteurization, we only write donor numbers. So that's the whole procedure. We are done in the milk bank, receiving, decanting, pasteurizing, and keeping in the pasteurized chest freezer. Now the baby has to get the milk. Remember, I said it's the premature population that are benefiting from this. We don't just take the milk out of the milk bank and go and give the baby. It's another procedure. Safety, safety, safety. We're dealing with a human tissue here. Whether it can be milk or blood, but it's human tissue. So before then that the baby gets the milk, the mother has to be told. We call it a consent. The mother has to consent to her baby be given the donor milk. So the doctor will explain to the mother that because you haven't started producing enough milk, or there is no milk at all for your baby, and the baby is born prematurely, and we might need to we are going to put your baby on this donated milk. So these is what you're going to do. We're going to put your baby on this, and they explain exactly what is donated human milk. So if the mother says, yes, you can do that, the mother signs the consent. Or yes, I agree to this. Then the doctor prescribes it. It's human tissue, we have to prescribe it. The doctor writes it down to say, give baby Mfune donated milk or donor. They normally just write donor.
we know it's donated human milk bank, donated milk, sorry. So then the nurse or the sister will go into the bank, put the consent, and then plus the prescription chart, and then take one bottle, register the milk. Now when you are taking the milk out of the bank now, they register the bottle again. Now it says Masiho Mufukeng. Ne? This is the baby's name, or baby Masiho, or baby Mufukeng. Ne? Baby Mufukeng. All right, they take one bottle. The bottle now belongs, the donor is Joyce Mfune. They are not going to write Joyce Mfune. They will say baby Mufukeng, and then next to the donor number will be the donor number, my donor number. But my donor number is connected to my name. But my name is not written there, it's the donor number. We know this donor number is for Mrs. Mfune's milk. So next to baby Mufukeng, it will be my donor number, and then it will be date expressed, and then date pasteurized. Can you see? Because we want to check the expiry date. That is why we are going up according to the date expressed and the date pasteurized. So then the baby will get that one. 2 people sign to say we took this tissue out of the human milk bank to give it to baby Mufukeng, and the donor number is this. Because when we want to track and trace, we will use that person's donor number. Should there something happen to the baby, we will chase by using the donor number. Or okay, this milk was donated by so and so, by using her donor number. And then there goes the milk to the baby. As soon as the baby gets the milk, because remember it's frozen, the sisters will thaw it. And then as soon as they thaw it, they will write also, because it's a process, they will write also the date that they took the donated bottle of human milk out of the freezer to give it to the baby. They will write, if it's the 9th, they will write 9/6/2021, and then we took it at 11:45, they will write 11:45. The reason is you can use it only for 24 hours. After 24 hours, that milk has to be thrown away. Safety, safety, safety. You can't use it beyond. You are going to ask me, have there been any reactions? No, not at all. To date, 714 babies benefited from that human milk bank with no adverse reaction. And going forward, we are also at times, from time to time, ask the people that benefited, like your baby benefited from the human milk bank. We're not saying just because your baby benefited, you must help. But it's going to happen that we would ask the mothers, or please, can't you help the other one? The community helps each other. So we're going back to that thing where it started with our grandparents anyway. It was done in the past, but this time it's just done at a controlled area where we know this is what, and following the legislature and all the frameworks that are governing human tissues. And this is how we are running our human milk bank. But before I stop, I would like to encourage all the pregnant ladies out there who are coming to our institution, and those who are also delivering at the private institutions, or the relatives to those who are not aware of this, to just pass the message that we really, really need a breast milk. We really, really need the mothers to
donate milk for our institution. This is to the benefit of our babies. If you can see those who benefited, you will be so proud. The mothers who also whose babies benefited, they will always come to thank us, and they always come and bring their babies to come and show us these are the fruits and the good results of the Human Milk Bank. I would like to thank all the mothers that contributed to our Human Milk Bank. If it was not because of you, we wouldn't be where we are. If it was not because of you, we wouldn't be having these babies that are running around, that are so clever, that are so healthy. I would say it from the bottom of my heart that thank you so much. And I would like to also thank those in advance that are going to or thinking or contemplating donating. I would really like to thank you before you even come and donate. It's really something that we really, really, really appreciate. Thank you so much. Dumelang bagaetso, nna ke Magdalene Kgaudi, ke operational manager wa ko maternity ward. Ke tlo go bua le lona gompieno ka legae la baimane leo re le bitsang maternity waiting home. Legae le ke legae le le dirilweng ka ngwaga wa 2012 July, le direlwa gore le kgone go admita baimane ba ileng gore bana le dikgwetlho tsa pelegi. Baimane ba na le dikgwetlho tsa pelegi ke baimane ba ileng gore ke di high risk clients tsa rona, tse le gore gongwe bana le bothata ba gore ba se fitlhelele thuso ya potlako ka bonako. Mme batho ba ileng gore ba tshwanetse go admitwa ke batho ba ba feng ko legaeng leo la maternity home. Legae le mo teng ga surrounding ya sepetlele le ka mo morago ga sepetlele ke ntlo e leng gore e tshwana fela le ntlo ya ko legae ya rona e re disang ko magaeng. E na le phapusi ya go nna, e na le phapusi ya boapelo, e na le phapusi ya boithusetso le phapusi ya go tlhapa, le diphapusi di le 3 tsa go robala. Mo diphapusing tse di le 3 tsa go robala go na le dibete tse 2 mo phapusing nngwe le nngwe. So ka mantswe a mangwe baimane ba ba letlelwang go dula mo ntlong ele ke baimane ba ba ka nnang 6 ka nako e le 1. Mme fela yone botsamaiso ya teng gore e tle diriwe legae le la rona la maternity waiting home ne le direlwa mabaka a gore le batla go fokotsa dintsho tsa bomme ka nako ya pelegi le gore bomme ba kgone go fitlhella thuso ya potlako ka bonako ka gore e bile e mo gare ga lefapha la sepetlele. Mme ke baimane ba ba feng ba ba tshwanetseng go admitwa mo legaeng le la rona la baimane. Ke baimane ba ileng gore ba tsamaya ka mo tleliniking ya rona ya high risk ba bana le dikgwetlho tsa pelegi. Gape ke baimane ba ileng gore ba nna kgakala ga ba kgone go fitlhelela thuso ka bonako jaaka ba banang ko dipolasing. And then mongwe le mongwe moimane o leng ka mo ka nna admitiwa beke tse 2 pele ga pelegi go ya ka mabaka a gage a go admitwa mo legaeng gore ke a feng. And then ba bangwe ke ba ileng gore motlhamong ba kile ba nna ba ka pelegi tsa bone tse di fitile, ba kile ba nna le bothata ba pelegi kapa ba kile ba nna le di-bleeding thata ka nako tsa bone tsa pelegi kapa ba kile ba fetelwa thata kgotsa ba na le mathata a mangwe le mangwe a amanang le pelegi. And then tsamaiso ya gore baimane ba re ba admitang ko ntlong ya maternity home e tsamaya. Moimane mongwe le mongwe o admitiwang o tshwanetse gore a nne le lekwalo la go referiwa ke go tswa ko ditleliniking
gore bothata ba gagwe ke eng le gore nga tshwanetse go dula bo legaeng la rona la baimane. Mme fa a fitlha mo go rona o ya ko tleliniking ya baimane, ko tleliniking ya baimane o tla fitlha tlhatlhobiwa ke dingaka tsa rona ko tleliniking, and then ke tsone di tla kgonang go bona gore a moimane wa rona o tlhoka go nna mo legaeng kapa ga tshwanela go nna mo legaeng kapa o tla tshwanela ke gore a nne a tle kgapetsa mo sepetlele. Mme fa sena a dumeletsega gore go ya ka lenane le gore tlhatlhobo e tsamaile jang o ka nna a robala mo legaeng, o tshwanetse go admitiwa. Go na le buka e re e dirisang go admita bomme botlhe ba batlang mo legaeng mo go yone go controla gore ke ba ba kae ba re ba admitileng ka kgwedi le gore mo go bone go pepile ba ba kae le gore re di-charge-ile ba ba kae go ya go gae. And then moimane ha se tsa le mo ntlong ya rona maternity waiting home, moso mongwe le mongwe mo matsatsing a beke a ileng gore ke mosupologo go fitlha go ka Labotlhano o tshwanetse a nna a tsoge mo mosong ka nako ya bo 7:30 a ba ya ko tleliniking ya baimane gore bongaka ba kgone go motlhola ka matsatsi le matsatsi, go kgone go tlholiwa le gore a pelo ya ngwana e betsa sentle le ene le gore bo di-vital signs tsa gagwe kapa di-high blood di siame. Mme ha go ka diragala gore moimane o a tlhoke go ka admitiwa mo sepetlele, o tla be admitiwa ko phaposing ya baimane e leng gore ke ko ward 4 ka tla tswelang a thusiwa teng go fetelela mo. Mare mongwe le mongwe o mo legaeng la rona la boimane o fiwa dijo ke sepetlele, o fiwa dijo tse 3 ka letsatsi, dijo tsa mo mosong, tsa motshegare le tsa bosigo. Bone ba dijo tse ba di kry-a ko kae every time ba tswa ba ya ko maternity ward e leng gore ke ward 4 ba go kry-a dijo tseo ko teng le tlhokomelo e nngwe le ditlhoko tse dingwe tse ba di tlhokang tsa bomme ba di kry-a ko ward 4 ba batla go di dirisa mo legaeng. And then ha ba le mo legaeng yalo ba eng kapa ba losika ba letlelelwa go tla fela go tla go ba tlhola, ba ba tlhola fela ba tsamaya gona no. Ebile ka gore ke nako e leng gore COVID-19 e teng ya e re phela le yone, ga re sa tlhole re letlela batho ba bantsi go tla mo legaeng, re letlela fela gore go tle moeng a le mongwe le gone a ska tla mo legaeng ka gore ha re itse gore ha a fitlha a ene le ha ka ba skrile motlhamo ka nako mong ha na matshwao, re bitsa mokudi go ya ka ko ward 4 a ba kopana le moeng wa gagwe. Mare ba enge bone ga ba robale mo legaeng la rona, go robala fela bomme ba ileng gore ba na le dikgwetlho tsa pelegi. And then mo legaeng la rona re na le di-securities tse di leng around mo sepetlele tse ileng gore ka nako e kgolo le e khutshwane ba ya go dira dipotologo go legaeng la maternity go bona gore baimane ba rona ba bolokesegile, ga gona dikgwetlho tse dingwe tse ba di tlhokang. And then re na gape le manese a berekang ko ka phaposing ya baimane ya ko ward 4 ba ileng gore ba allocate le gore every day ba ne ba tlhokomela gore baimane mo legaeng ba siame, ba kgone go ba fa ditlhoko tsa bone tse leng gore ba di tlhoka ba thusiwa ka tsone. Mme fela ha moimane a le mo maternity waiting home mo matsatsing a beke kana over the weekends ha ile gore a ka nna le kgwetlo, go na le di-number tse ba na le di-number tse ba kwaletseng tsone tsa ko maternity ward tse leng gore ha ba tsa phone ba di diala direct ko maternity ward, ba tle ba bolella sister gore o admitilweng o na le bothata ka nna gore o nna mo di-paining kapa wa thuba kapa wa bleeder. Sister o tla tswa go tlhaga ko maternity ward a tla ka wheelchair or a tla ka stretcher jaaka se tsa utlwile mo phone gore bothata e ne le eng, then a ba a tla go tsa moimane mo maternity waiting home a misa ko phaposing ya go belega wa ka thusiwang teng tswelle go ya ko. Mme fela le ha ba ka tliwa ka nako e feng le ha ile bosigo ha founetse ko maternity ward, maternity sister wa tswa o tla le ene mo maternity ward ba accompanyilwe ke le security go tla go tsa moimane. Mme baimane ba rona ga ba setse ba pepile ba feditse ba ya gae, go na le mo ba kwalang teng ko maternity wardeng gore le ba tshwaregile yang ka nako ya bone e ba e dutseng mo sepetlele le dikgwetlho tse tsotlhe tse ba di experience-itseng gore ha ile go na le tse leng gore ga ba di itumella tse di kgona go baakanyiwa di baakanyiwe. Mare fela ke rotloetsa baimane ba rona gore le ha ile gore ba na le mathata jaaka bo dipalangwa ka ile go ba bang ba dula kgakala, ha a fitlha ka ko tleliniking ya baimane kwa a rometsweng teng a kgone a bolelle bongaka gore o na le kgwetlho e feng ka go le ba ileng gore motlhamong ha ba kgone go tla tleliniking ka nako ya e ba tshwanetseng ka yone, ba dula kgakala ba na le dikgwetlho tsa tšhelete yalo, ba kgona go thusiwa go amogela mo legaeng la rona la maternity waiting home. Mme ke rotloetsa baimane bo botlhe gore ha a fula gore a ka nna a dula mo legaeng le ka dikgwetlho tsa nang le tsone a bue a ska tshaba, o tla thusiwa.
fela ba nne ba tsamaye le bone ba bolelle ba bangwe jaaka ba kile ba dirisa legae gore go na le thuso e ba ka e fiwang because go na le dijo go na le dilo tse tsotlhe tse ba di tlhokang mo maternity waiting home. Sa rona hela mo legaeng ke hela jaaka ha o le ko gae o tshwanetse o tlhokomele legae jaaka ko gae ga o tsoga o itirela bolao ba gago ka gore ha ba le ka mo ha ba kuli ke batho ba e leng gore ba kgona go tswa ba ya di-check-upong o tshwanetse o tlhokomele gore legae le dula le sekono ha o dirisitse dikotlolo wa ditlhatswa ha o bona mo le ka re go na le mo go leng failing yana teng wa kgona ha o sa kgone bitsa bo sister re na le bomme ba re thusang ba ba bereka mo maternity waiting home ba ba cleaner re tla le bone ba tlo go re thusa go le kolomaka sentle ka boteng le ha bomme ba sena ba dischargiwa re atla gape re tlo go le kolomaka re tlo go ntsha dikobo tse ntse ba go betse mo go tsone re tsamaya ra go ditlhatswa re di preparela ba bangwe. So ke a leboga ba gaetsho ne re kopa gore tšhono e teng ya gore ha re na le dikgwetlo re kgone go dirisa legae la rona go se ka ga nna le bomme ba ba tlhokafalang mo tseleng ya go tla sepetlele ba ne ba na le dikgwetlo tsa gore ba ka tutiwa mo maternity home ba thusiwa ka nako. Ke a leboga re ka nna ga tsamaya re fetisa molaetsa ke lebogile.